Eta hola asanbonane. My name is Molefe Francis Dingizoyo. Kala amohela mo lenaneng la rona la Akasi Creative bua Moagi. Thulaganyo e ke thulaganyo e leng gore mo go yona o kgona go bua maikutlo a gago sa katalatse gore na ke maikutlo a tsela entseng jang. Gompieno re bua le Oratile Temane yo go tlhalosang ka leeto la gagwe la le tsamaileng fa re bua ka kgang ya lenyalo. Oratile Temane o tlhalosa gore she got into a relationship that is very abusive. Go abusa ga gagwe go feditse mo go yena a feleletsa a ntseditswe magadi mme seo ga sa ka sa fela sentle. Mogaitso a go tsole fela ka kganyeo re tle go utlwa gore na o Oratile Temane o re ra a re tswana ba re tsholofetso ga e tlhabise ditlhogo. Gompieno re fa lapeng la fa bo Oratile Temane re tla be re bua le ena about how her marriage went from being good to worse. O tlhalosa ka closure. This is what we want to hear. Viewers' discretion is advised. Eta hola re remo le lapeng la fa Oratile Temane and jaga ga le mbona ke ntse le na fara jana. I just want to make some things gore di ke utlwagale sentle gore sengwe le sengwe se le gore re tle go se bua ka kwano ke selo sa the Kasi Creatives show me ga go batlege go pefela gore a tla itsaile these recordings a di gatse mo go yena. Bagaetso ke go dumedise gape go tle le go tswa mo lebeletse le go teng. My name is Molefe Francis Dingizoyo. DMF gompieno re tsena mo thulaganyong e re bitsang ka re ke bua mo Africa mo e le gore re bua maikutlo a gago ka tsela a ntseng ka teng. Gompieno re buisana jalo le Oratile Temane. Hello Oratile, how are you? I'm good, and you? I'm doing good. I was supposed to be the one you're supposed to be the one welcoming me. But then anyways, welcome to Kasi Creatives show. Yeah, Yes, and we've heard your story, and then you said you want to share your story with us. So I want you to just greet our viewers and tell them when Oratile. Okay. Oratile Temane. Yes. So Oratile, I think every time when someone enters into the relationship, and hearts and Nakamika only the expectations that are this is what I'm going to expect and this is what is going to happen. Every time everything can happen. And then you are having a different story. Do you care to tell us about your story? Yeah, I can So can you share with us what made you my marriage was hell? Yo, like I get more physical, like abuse physically, emotional, I get drained emotionally. Community, na hormonati, na school, everything was okay. Maybe after about 6 months, we go like on the one direct flex. My daughter we play like I got a siam, and then go to a long relationship. Until I Montana Marata or Bidua, how was it the following day? So, and get a yado, what's a lawan. Hoping for everything will be okay. We're talking about physical abuse whereby you were manhandled. Yes. And you stayed because you loved and you unze Moragatong Leo. And where was the family by that time? I get to get off. Give me a for a weekend. Can you go by someone who is a lady school? You must see money. You want to Jolie. You have about. How you want to have that I see you? You know, we are a why are we living late? Singapore. So the only little body hide or something lemons and you can mamma quite a 1, 2, 3. Or if it then it continued until it leads to a very serious relationship. Even though you're saying winning the red flags after 6 months. And I think the red flags totally it's already red flags mutu una bulela or mutu una sa treat and stuff. And go lapeng for lebeletseng go teng go le gantsi ke buile once you start feeling jaaka ga ikete you're not feeling it's always and any time for you to leave. What stopped you
I grow up. Papa. So like I go people okay, I go like someone. Give out a take when I get a whole papa. Because now I get experience la papa. So came to relationship in you, people who everything will be okay. What I tell you, what the children are calling another papa and mama. Yeah. Things are always getting more messier when a child is being involved. And usually, how are not involved? These are one of the things they don't already keep them or animals steeped into love. It's not love if it gives you pain. There is no pleasure more and you can hear after that, Oratile, when time continued and you decided, it's now time for me to let it go, what had really happened when you said, now I'm letting it go? Again, there's another relationship being we took a clapper, and then I am Taga, what on Samahadi. Oh, what on Samahadi? Okay, Sharp, Mariano, I got on Samahadi reside. Samahadi, you want to change it. Yes. I had okay, Sharp. Ratolana, Haratola, still can be you are. Maybe give a galemo to come miracle in Simana Sanda message. Can be you a ya na go ke tle ke feletse ke tswile ke re ano a nkemisetsa le go fopela mama ke bona gore ga value motsadi aka so o mpontshitse gore ga se motho so ke emetseng ga ke tle ke la le mathata go nkunyaka mama ga na ga eta go akaka a ka tlhaka le babedi mana go se easy pla one o tlwaetse motho na le motho o ntse le motho more than 10 years o loyal mo relationship nyeo o loyal how demand to keep a child the way I can about 3,000. You below give a something, Limutu, Mare and over something, Selo Wena, house now, I got for so. They became to keep for this is too much. You spoke about how Hodiswa Papa, and I think usually, these are one of the things still of the Dilla. More in the relationship be too much toxic because a man would be feeling one need and to provide aka dilo tse leng gore kore o tla bo a tla ya feel gare nna no ya na motho o mpona ya ka rra and it's one story that has two different sides and usually, if we would call him, probably the lady was provoking me most of the times. Did that happen? Had you hoped to provoke it? Let us have Wababo, Halakata, or I'd like him to be seated. I cannot know like him a provoker, because none are independent. Everything in the cable is the geek. Yes. And then Nagitusan, or what, like some relationship being. Because ke batla tšhelete na ke se mo relationship because o kgona go provide na ke ikeletse dilo tse go nna ke tsene mo relationship because of lerato so to go kopana le motho ile gore the way a go disitseng ka teng ke batsadi na go se healthy so o gola ana le this anger ene o bila ga ke lo mmua maso go gotle ene o bila tsa ditso tsa gore no ke na gona ke tshwanetse ke lo bona therapist aya go ba mo diagnose ka whatever ke something se longa se se bue ke help ya but nna ka nna ka re as a partner o tlo nna sharp man for now ke vitse gore o mfeitse. So the marriage continued to a point where o bitsiwa mo pele ga mama. This thing becomes more toxic and this thing, did you ever think I need maybe the protection order, I need to involve the social workers, I need to do this and this and this? Kids are mainly last year, Itala Haya Casti, can not keep it away. How had a PC, and then this year I fight a matchy, like it's really one of my friends,
re iketse ko re iketseng teng ka kopana le ene a nkgoga a nkotla a rema ka phanka wa bona ya Wow. ke fo teng fo ke rile go ke tshwanetse ke etse protection order mako ntleng la ke sa nagana gore o dangerous mo leng gore a ka feleletsa a nkeditse the weekend ka teng. South Africa continues to be one of the high countries be le gore di rated high regarding human and children abuse. Haragane bontate le bona ba tsweletse jalo ka sota ka kiba. But this time women are under fear. Basadi ga ba se tsamaya sentle ba golosegile mo nakong tsena tse le gore re phela mo go tsone. And ga e dirwa ke rona re le batho ba bontate be le gore re tshwanetse ke gore re ba tshireletse re ba protect ka dinako tsotlhe e nna matlhabisa ditlhogo. If you could only see ka mogolotsogo la ga Oratile le leng ka teng, you as a viewer at home o ka feleletsa o tshogile. Oratile, and this thing, I would say this thing, it happened, her relationship is already. Eh, fedile ke tsile ko last year August. E etsagetse ka March. Di 5 tsa March o nkeditse yane ka bitiko clinic ba stisha banda no me lona ga khona function ka JST. Ha ke tsena ko JST ya ka nka me lona e damagegile ka mogare. O tshwanetse go bukela theater. I would say ha le kopana mo le kopanang teng. I don't know if you would be free to share the conversation. E le gore e feleditse e leta gore a ntse phanga e le gore he does this to you. Mo ga ga le conversation o tla bona ke tsene mo pleke ena ke le mo yona ke na le tšhomi ke mo fitile ba ntle ha ya izata ka mogare ka bo 3 wa tla ha tla kwa tla malwe o tsamaya nna yang cause na wena there's nothing going on between wena mo sedia o ke mo sedia go mare kgaogana wa ba so ka kopa motho go phosela go a nthuseletse ga nthuseletse a tla ka phanga ke re ke ithiba. Then for now, after you had opened the protection order, I was saying ka ga di go ba di ano ga ke itse ka se sa me ke kopana le ene mo spaces e leng gore a ke kwa ke kopana le ke le go na sa ka ntwe so nna ke re ke safe so a zanga ke kopana le ene since then ka kopana le ene face to face or maybe ke le toropong o ha ntwe sa e. But now with you having a child, conversation ya how le ena regarding ngwana and how safe is a child, you know, around him and around the village, and how safe are you now? Na go bua nnete ke ra go sa feel safe go tswa wa ba mme tla ke re ke tswa ke re go ithabisa le nna the way ba tloga ba tswa ke kana ke go kopana le ene o nkeletsa something wa ba or maybe I will meet someone in the future then motho e bena go ke tswa le ena ba re bona e nna ka tsene ke nna le ene mare ga gona communication between us. So a ga nwana a ke itse mara ngwana wa mo rata ba bua mare ga ke itse you never know because le nna ke sa itse wa ka fetsa ke ditse ya ba ga so fo go tle fo tswa mo le beletsi le go teng ke batla go bolela mafoko a mangwe e leng gore go le gantsi ke a disa go bua. Lerato ga le sotle. Lerato does not supposed to be a pain. Lerato e tshwanetse go nna a place whereby either a woman or man has to feel free and safe. And once you start not feeling safe, once you start realizing the red flags, like go tlhalositse o simolola o lemoga gore motho yo ga go tshware pila, it's always advised go otswe. And bontate, I'm gonna say this to you, gore you're not entitled to any woman's body. You're not entitled to anyone. Go nyala motho kgotsa go montshetsa magadi ga go bolele gore o morekile. You can never buy someone else's soul. What Oratile has went through, it's what no one can ever imagine. This is a real pain. Mara ka gongwe ga iseng ke bitsa mai diragale mo go wena, and you are always seeing the red flags in your partner's space, and you still don't feel like living. Please leave. Oratile, someone now already is at home, and maybe the wound will watch you, what they are going through, and you have survived. I've seen, I've heard, and I've read about women,
they have committed suicide. I want you to look at the camera and tell those ladies, and tell them the part of your story. How were you treated and how are you feeling now? Have you been able to the social workers? Have you been able to the therapists? Have you been able to deal with this? Are you able to get into another relationship without fear now? Nna ke lakaletsa mongwe le mongwe o mo relationshiping e abusive gore tsaya go se mone go na le nako ka gonne motho o go betsa today wa ke tlapa fela ka moso o etsa something se leng gore no sa snagana gore a ka se etsa mo wena. And then ha ke gore mo ka gore for relationship I'm not saying gore I'm not ready mari ha ke sana tshepo e o mo motho wa ntate gore nkare ke tsena ka maoto a mabedi mo relationshiping eo. Ha ke sana tshepo gape o ke kopa e go gonna mo le mo relationshiping mo tla go betsa ka tlapa tswaya o sa batla go motho a itlhalose gore nna ke changeile nna ga gona so seo motho abusive ke iponetse nna ke ntse mo relationshiping eo more than 10 years ke iponetse go motho a re so today ka moso wa simolla. For therapist ga ke sebe ke gore ga ke for therapist le ntse ke tsama therapist le ene e le go kopa go batla thuso go sena le medical ga ke therapist ma se ke sitse go ke motho le go di dumela mo modimong ga ke utlwa ke imeletsegile ka khura ka rapela ke modimo challenge o mpileng yone e mo itse ka yone ke kgonne go tswa ka maoto a mabedi ke phela ke lo ratile ke feletse go kopa mphe matla o ntshireletse mo tsotlhe tse ke di batlang. My relationship is abusive gone I will never if ke kopa le motho ke bona fela 2 weeks go o ene o controlling o inkitswile ga ile go bona le fela a relationship that is abusive. How similar to you cannot say I'm abusive. You only get to realize the inner things how relationship is with the people. And these are one of the things that we do to some people. Hope like a whole while it's still early. But so, can I have a come when we're casting like a regular thing companion? Maybe you want to have like a for quarry. It's never too early or ever too late to live. To love, it's one thing alone, it's when it's for in negative. Mefela, how similar like it. Your value or your presence is not valued. Please leave. Oratile, thank you so much for sharing your story with us. And we hope for you get a healing. Thank you. Thank you. Like I say, everyone, it has been very tense inside there. And we have seen relationships. Some of them they start being happy. This is one thing we're never going to expect when it comes to relationship. But let's make sure like we are supposed to do. Francis, and this was Kasi Creatives. First episode.